candidates, they do not lose. Okay, fine. They are writing the system. Just 30 seconds. Not lines. I'm in the category of the untainted, and we say that we should be segregated, which I therefore adopt the arguments of Dr. Singhvi and others. Just one thing. We said that subject to the orders passed by the High Court, from the wait list, it doesn't say illegal. The order says at page 368 that from the wait list, my lord, will be appointing, my lord, because there are so many large number of teachers who are going out, my lord. If all of them go out, my lord, the whole education system will fall there. So therefore, my lord, we left it to the High Court that if not is something which is তো বন্ধুরা আজকে একটা ব্রেকিং বড় আপডেট, এসএসসি সার্ভিসের চাকরি বাতিল। সবাই কিন্তু আজকে তাকিয়েছিল আজকে কি আপডেট আসতে চলেছে এবং কি বড় ডিসিশন নিতে চলেছে আজকে সুপ্রিম কোর্ট, সেটা কিন্তু আজকে সবাই কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়েছিল। তো আজকে আমরা এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ আলোচনা করবো কি আপডেট উঠে আসছে বর্তমানে। তো আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন কোর্টের অফিসিয়াল সাইটে রয়েছে, এখানে সম্পূর্ণ ডিটেলস রয়েছে। আমাদের কেস ছিল আপনাদের আপনারা অনেক দেখতে পাচ্ছেন 34 নাম্বার, ঠিক আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন স্ক্রিনে। তো আজকে কিন্তু 2টার পর থেকে হিয়ারিং হয়। তো সম্পূর্ণ তথ্য কিন্তু আজকে শুনে, ঠিক আছে, কোর্ট কিন্তু সম্পূর্ণ তথ্য আজকে সব দিক থেকে দেখেছেন। তো আপনারা অনেক দেখতে পাচ্ছেন 34 নাম্বারে বর্তমানে এখন রয়েছি। তো 34 আপনাদের হিয়ার্ড অ্যান্ড আপনার ডিজার্ভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা সম্পূর্ণ তথ্য কিন্তু এর আগেও দিয়েছেন, ঠিক আছে, থেকে সাবমিট করা ছিল। তো সমস্ত পক্ষেই কিন্তু শুনেছেন। এখন কিন্তু জাজমেন্ট আপনারা অনেক দেখতে পাচ্ছেন, জাজমেন্ট কিন্তু বর্তমানে রিজার্ভে রাখা হয়েছে। তো যে কোনো দিন যে কোনো সময় কিন্তু জাজমেন্ট দিয়ে দিতে পারে। তো আমরা একটু বিস্তারিত দেখে নিই কোর্টে আজকে কি হয়েছে। আপনারা অনেক দেখতে পাচ্ছেন লাইভলো থেকে যেটা আপডেট উঠে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন মনীন্দ্র সিং বলছিলেন রিপার্স টু দ্য ইম্পিউন্ড ডিসিশন, দেন চলে আসছি নেক্সট ডে। তো তারপর এখানে বলেছিলেন যে আপনাদের অন দ্য ডাটা রিটাইপ ফ্রম পঙ্কজ বানসাল ডাটা স্ক্র্যাচ এমপ্লয়ি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্য কাউন্সিলের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে অরিজিনাল দ্য এন্টায়ার স্ক্যানিং প্রসেস ওয়াজ ডান বাই নাইসা গেভ ইট টু ডাটা স্ক্র্যাচ, the data was then sent to SSC, SSC deleted data as per rules। তো যেটা এখানে বলেছে যে কাউন্সিলের তরফ থেকে যেটা বলেছে অরিজিনাল যেটা স্ক্যানিং প্রসেস ছিল আপনাদের সেটা ডান হয়েছে আইএসএ থেকে। তো তারপর আপনাদের ডাটা স্ক্যান যেটা ছিল ডাটা ওয়াস আপনার সেন্ড করেছিল এসএসসিকে, দেন আপনাদের এসএসসি কিন্তু ডাটা কিন্তু ডিলিট করেছে যেটা রুলস। উই আস্কড নাইসা ফর ডাটা, ইট সেড উই ডোন্ট হ্যাভ কপি ফ্রম ডাটা স্ক্র্যাচ, উই রিকভার্ড ডাটা ফ্রম ডিলিটেড portion of the file, another set was recovered from 3 hard disks from পঙ্কজ বানসাল। সমস্ত তথ্য কিন্তু শুনেন, সব পক্ষ থেকে কিন্তু আজকে শোনা হয়েছে। সিজাই কিন্তু বলেছেন যে ইজ ইট কারেক্ট দ্য সাম ওএমআর সিট ওয়ার অলসো কালেক্টেড ফ্রম বানসাল। তো এটা কিন্তু সত্যি যে ওএমআর সিট কিন্তু কালেক্ট করা হয়েছে বানসাল থেকে, ঠিক আছে, কাউন্সিলে সিবাই ইয়েস মাই লর্ড। তো সেটা কিন্তু ইয়েস বলেছেন, ঠিক আছে। তারপর নন্দী তারপর বললেন যে দ্য স্ক্যান্ড ওএমআর সিট ওয়ার উইথ হিম, ঠিক আছে। তো তারপর রিপ্লাই কাউন্সিল বলেন যে সিবিআই দ্য হ্যাজ ভ্যালু অফ দ্য ডাটা স্ক্যান ম্যাচ উইথ দ্যাট অফ পঙ্কজ বানসাল ডাটা হ্যাজ ভ্যালু। দেন আপনাদের রিপ্লাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট এম সিংঘি যেটা বলেছেন গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি আনটেন্টেড ক্যান্ডিডেটসের পক্ষ থেকে কিন্তু বলেছেন যে আই এম সেইং দ্যাট 3 আর্গুমেন্টস এগেনস্ট সিগ্রিগেশন আর নন অ্যাগ্রিমেন্টস ইন ইলেকটরি সিগ্রিগেশন ডাজ জাস্টিস। সমস্ত পক্ষ থেকে কিন্তু শোনা হয়েছে বর্তমানে। তো জাজমেন্ট কিন্তু রিজার্ভে রাখা হয়েছে। তো যে কোনো দিন যে কোনো সময় কিন্তু জাজমেন্ট দিয়ে দিতে পারে এসএসসি সার্ভিসের চাকরি বাতিলে, সবথেকে কিন্তু বড় আপডেট বর্তমানে। তো জাজমেন্ট রিজার্ভে রাখা হয়েছে, যে কোনো দিন যে কোনো সময় জাজমেন্ট দিয়ে দিতে পারে, সবথেকে বিগ আপডেট, ঠিক আছে। Suffice it to say that a direction was given that the merit list should be published. However, that was never complied with. Then, your lordships, what happened was that with regard to the rules, because appointment letters, we issue the recommendation, we hold the examination. Now, my lord, there is some discrepancy between his numbers and my numbers. That was what was said. So, therefore, the inference which was sought to be drawn by the High Court was that there were more appointments than recommendations. Actually, my lord, we have gone back through that record completely. It is totally reconcilable because the two parties have acted on a slightly different basis. Now, my lord, your lordship knows that when a recommendation is issued and an appointment letter is issued on that basis, the next step is that the person must report and join. Candidates or any of the state authorities. This is very important, Minister. CBI not only identified the accused, also all beneficiaries. It is CBI's position in their written submission that they are able and willing to provide details of individual candidates who received appointments. Then why not segregate? Why a blanket approach? Just 1 second, sir, let me finish. I've still got 1 minute left for this. Why should you not segregate? Because a blanket, one size fit all, has grave injustice. 1 minute more and I'm done with this. Next page.
They have raised no valid ground against segregation. SSC has failed to file an affidavit saying the number of valid appointments. Blank OMR sheets have been submitted by candidates, yet they've been appointed. SSC and state authorities destroyed the OMR sheets without creating a mirror image. I've given a page. I'm not going to save your shift time. I'm not going to any of the pages. Massive corruption on their part, costs of 500 crore, etc. Suggestion and re-examination be conducted only for those candidates who have previously participated. Because I am saying that the arguments against segregation are either non-arguments or illusory, and there is no valid argument given. Segregation does justice. A one-size-fits-all is very, very dangerous. One very when I did my opening argument, Lord, there is not a whisper on the other side with regard to any irregularity in the examination. Because your lordships have dealt with a large number of cases where the exam itself was not cheating, copying, SIM card going, etc. has happened. Here there is nothing of the sort. Even today they have not said that there is neither has the CBI said that anything was wrong with the examination. There is nothing wrong with the result also. What has happened is not that there is a original found outside, and what has been found in the SSC is different from what is in the original. That is how the premise is there. That this is original, this is the original mark which was taken on the basis of the exam, and what is in the SSC website is different from what is the original in the Bansal. And those are the tainted, that's how the numbers have been identified by the CBI. Now, a very important report. She is not bona fide candidate. She is now at 54 age. At the time of examination, she was 40. Just 30 seconds. And other my points are given in there. Okay, fine. Lord, I am giving two judgments where my lords have held, Lord, this court has laid down that in the case where there are two categories, illegal appointed and properly appointed, then if there is a possibility of segregation, Be aware, please. There is just not argue on that. I have only one sentence. I have one sentence. Integrity of the process. We come back to as the basic question, my lords. 3 judges bench in Anwar's case. I have one sentence, my lord. There is one side is the dishonest candidates, other side the honest candidates, and there is SSC and the state. Commission can add one line short so that the innocent, honest candidates, they do not lose. Okay, fine. They are left in the system. Just 30 seconds. So, lines. I am in the category of the untainted, and we say that we should be segregated, which I therefore adopt the arguments of Dr. Singhvi and others. Just one thing. We said that subject to the orders passed by the High Court, from the wait list, it doesn't say illegal. The order says at page 368 that from the wait list, will be appointing, because there are so many large number of teachers who are going out. If all of them go out, the whole education system will fall there. So therefore, we left it to the High Court that if something which is found, we can account. That's my point also, my lord. We have exams. We have exams which end. We have exams which end in April. Results come in May, my lord. Your lordship may take it back. The submissions